Всем привет, меня зовут Артем, вы на канале Britiy. Мы продолжаем проходить Lost Eidolons. Я, прошел это задание, но я не сохранял, потому что ничего не изменилось. То есть это задание как висит, то что нужно 20 разбойников убить, хотя их там 16. Так и висит. Может быть, это типа перенесется на следующий раз, я, честно говоря, не знаю. Ну, не перенесется, конечно, жалко, но ничего не поделаешь. Может, какой-то глюк в игре случился, я... Говорю, я не знаю, там было 16 разбойников и все. Поэтому. Там единственное у нас этот Робер там может теперь. Давайте пойдем посмотрим быстро к этому, к адъютанту сходим. Адъютантушка. Вообще адъютанта нужно первым ставить. Ну и там бригадира, адъютанта, потому что они все-таки такие важные персонажи. Это день трагедии для всей Бенерио. С нашего прибытия Зора принимал нас без предубеждения и осуждения. Он был великим человеком. Я больше не хочу ни с кем прощаться. С каждым днем я все больше понимаю, что войну пора заканчивать. На сегодня мне больше нечего сказать. Ну и все. Всегда помните, что произошло сегодня. Пусть это боль напоминает вам, за что мы сражаемся. Разойтись. То есть про тупость решения мы напоминать не будем, да? Ладно. Будем помнить о боли, так о боли. Ладно, все, пошли тогда дальше. It is the most difficult time for all of us right now. Вот он, чепушило. Так, для нас наступает самое сложное время, ну да. We mourn the death of our beloved High Commander Isoro, the one man in whom we all placed our trust. Мы скорбим о нашем горячо любимом главнокомандующем Изоро, на которого мы все полагались и которому доверили наши жизни, а он тебе, сука, доверил. But now more than ever, I know that he would want us to push forward. Но одно я знаю точно, сейчас он как никогда хотел бы, чтобы мы продолжили его дело. The finest way we can honor his legacy is to bring a swift end to this conflict as quickly as possible. Наилучшим образом почтить его память мы сможем, если завершим войну победой так быстро, как только это возможно. Where is Caspar? Где Каспар? How dare you interrupt his majesty, the king? Как смеешь ты прерывать речь его величества, твоего короля? It's fine. Все в порядке. Tell him. Ответь ему. Caspar has recalled his troops to Illinois. Evidently, with Isoro dead, he believes we're not worth his time. Каспар повел войско назад в Иллинойс. После гибели главнокомандующего Изора он, должно быть, считает, что армия Бенерио больше не стоит его внимания. I have no interest in his thoughts. Меня не интересует, что он там считает. The only thing I care about is taking his life with my bare hands. Сейчас меня заботит лишь одно. Я хочу оборвать его жизнь своими руками. Surely you don't intend to pursue him behind enemy lines. Надеюсь, ты не собираешься преследовать его на вражеской территории? I cannot approve of that. Я не могу этого одобрить. Больше чем уверен, что сейчас Баластар пошлет его в одно место. The kingdom of Benario cannot afford to lose another Fenice. Not right now. Королевство Бенерио не может позволить себе потерять еще одного Финича, особенно сейчас. I wasn't asking your permission. О, я не спрашивал вашего разрешения. I will be departing with my personal forces immediately. Я отбываю с личными силами немедленно. Wait. Постой. You are too precious to us to lose. But I cannot stop you from doing what you feel you must. Ты слишком ценен для нас. Но я не могу приказать тебе отказаться от задуманного.
Take as many troops as you require. Возьми столько солдат, сколько нужно. However, I offer them under the condition that you accept Cristobal as High Commander from here on out. Но одно условие. Главнокомандующим отныне становится Кристобаль. Кристобаль — это вот этот херм ржавый, который слева от него стоит. It's not that I don't trust you, И это не потому, что я не доверяю тебе. but to lose your uncle and then have to shoulder his burden. Едва потеряв дядю, не стоит сразу же взваливать на себя его обязанности. Do as you wish, I don't care. All that matters to me is claiming Kaspar's head. Делайте как хотите, мне безразлично. Все, что мне нужно, это голова Каспара. We'll be on our way as well, Your Majesty. Мы выполним задание, Ваше Величество. How dare you! Wait just a minute! Как ты смеешь? Погоди же. As for you, I have something to suggest. Что же до тебя? У меня есть одна мысль. Yes, Your Majesty. Да, Ваше Величество. I would like you to head to the imperial capital, Lyriar. Я бы хотел, чтобы ты возглавил атаку на столицу Империи Леройор. At the moment, the majority of the Empire's fighting forces are with Caspar in Linoy. Основные силы Империи сейчас находятся в Ленойте под предводительством Каспара. Centralizing their power makes them a formidable force, but it could also be their greatest downfall. Они сосредоточили огромные силы в одном месте, но это может привести их к величайшему поражению. With all their energy devoted to suppressing the rebels, the capital itself is all but defenseless. Прилагая столько усилий для подавления мятежей, они оставили столицу практически без защиты. Didn't you just offer Ballastar whatever support he needs? Разве вы только что не пообещали Баластару столько солдат, сколько ему потребуется? I did, which is why I can only supply you with a small number of troops. Пообещал, поэтому тебе я смогу выделить совсем небольшое войско. Ну да, только моих ребят. Trying to take the capital single-handed? That's quite a gamble. Я знаю, что пытаться взять столицу с городских солдат — это рискованный ход. But if we don't take risks, how can we hope to topple an empire? Но если мы будем бояться рисковать, как тогда мы можем надеяться победить Империю? Да ты-то, блядь, вообще не рискуешь. Even so, it's dangerous. If we get caught between Caspar and the capital, we'll be completely isolated. В любом случае, это очень опасно. Если мы окажемся между Каспаром и столицей, мы будем полностью отрезаны. If you feel the risk is too great, I will not order you to go. Perhaps you could go with Commander Ballastar instead? Если ты считаешь, что риск слишком велик, я не буду отдавать приказ. Возможно, вместо этого ты мог бы сопровождать командующего Баластара, да? I'll see it done, Your Majesty. Будет исполнено, Ваше Величество. Cap. Кэп. Good. I recommend you prepare as quickly as possible. Хорошо. Советую поспешить с подготовкой. Эйден что-то понял, что ли? Brother, are you sure we can trust his word? Братец, мы точно можем верить его обещанию? What do you mean? Что ты имеешь в виду? That if you conquer the capital, the king will give it to you as a reward. Что если ты завоюешь столицу, король отдаст ее тебе в награду? I doubt it. He was probably just saying that. Сомневаюсь, он мог сказать это для красного словца. But still, if you're in charge of the whole city, that'd make you a lord, right? И все же, если ты будешь управлять целым городом, получается, что ты станешь лордом, верно? At this point, I'd settle for just getting through this alive. Сейчас я думаю только о том, как мне остаться в живых. So why'd you agree to it then? Тогда зачем ты согласился? Наверное, чтобы с Баластаром больше не тусить. I know it's a risk, Знаю, это рискованная операция. but as far as I'm concerned, taking orders from a guy blinded by his own bloodlust is way more dangerous. Но еще рискованнее получать приказ от командира, которого ослепляет жажда мести. I'd rather trust us to do something impossible than deal with Ballastar for one more second. Я лучше возьмусь за нечто невыполнимое, чем еще хоть секунду буду служить под началом Баластара. The only question is, how are we gonna get through Hesets? Единственный нерешенный вопрос, как нам пройти через Хизец. If we want to reach the capital, we'll have to cut through as quickly as possible. Если мы хотим прорваться к столице, то действовать нужно очень быстро. Should we try to bypass it?
Может, стоит обойти его стороной? I've heard another rebel faction has just taken over the city. Supposedly, they're led by a man named Corral. Я слышала, что город захватила другая группа повстанцев. По слухам, их предводитель некто Карл. They're likely still establishing their presence in the region. I imagine they'd be grateful if we simply passed them by. Они все еще пытаются укрепить свое присутствие в регионе. Думаю, они не будут против, если мы просто пройдем мимо. There's another group kicking around that area too. Mercenaries, led by someone called Emil. Также в этой области действует и другая группировка, наемники. Их лидера зовут Эмиль. Ah, А, Friend of yours? твой приятель? I wouldn't say that. But in our circles, he's about as well known as Clara. Я бы так не сказал, но в наших кругах он также широко известен, как и Клара. Emil's people have a strong reputation. They're good at what they do, and they're not picky about who they do it for. У людей имели хорошая репутация, это опытные воины. И не очень разборчивые в плане заказов. А собравшись в большую группу, эти люди могут свернуть горы. We should keep an eye on them. The Empire might be our biggest concern, but you never know who will be fighting later. С ними нужно держать ухо востро. Наша основная задача уничтожить империю, но никогда нельзя знать наперед, с кем придется сражаться после. For now, it's probably best to avoid an altercation if we can. Сейчас очень важно не отвлекаться от основной цели. Eden! Monsters are approaching from a nearby meadow. Иден, монстры на соседнем лугу. Monsters? On flatlands like these? What kind? Монстры на этих равнинах? Какие еще монстры? I'm not sure. It's something I've never seen before. Не могу сказать точно, таких я раньше еще не видел. Let's go find out. Пойдем посмотрим. Какие-нибудь эксперименты из Империи, наверное. Ливень. Ну, это какие-то типа змеи там. Ах, ни хрена вас тут. Она спит. А, блин, я читаю. Не, подожди. А, ливень это. Она спит. Злобный, ядовитый. Что-то я говорю, до хрена прям. Тихо. С камерой случилось. Как мне Как мне отъехать? А, во. Так, только у этого получается какой-то предмет. Ну, ясно. Ну, можно, типа, выманить сюда, взять двух каких-нибудь элементалистов и зафигачить их этим. Типа вместо... Робина вместо кого бы поставить? Охотница может пригодиться. 20 уровень, у этого 21. Ну, там можно Леона убрать, чтобы это подкачалось немножко. Робе, Рейден, Франциско, они все нормально. Пока, наверное, так сделаем сейчас. А, ну... Единственное, тут, конечно, у Леона это... Ну, да, вместо Андрея возьмем, плевать.
Альбрехт. Wait, that's... Постой, да ведь это же... Кто такой Альбрехт? An Aspida! Она спит. Perfect. What better time for a new weird monster? Отлично, лучшего времени для нового монстра не придумаешь, правда? Hey, does anybody know how to fight these things? 'Cause I sure don't. Эй, парни, кто-нибудь знает, как с ними сражаться? Я точно нет. The only advice I've ever heard is run. Я слышал только один совет — бежать со всех ног. Be wary of its long tail and venom. Ты раньше не мог появиться? Остерегайтесь его длинного хвоста и яда. If enough of you are lined up in front of it, you will all be sent flying. Не подходите к нему всей толпой, иначе он собьет вас с ног. And you are? А ты у нас? Defeat this creature and I shall tell you. Победите этого монстра, и я скажу вам, кто я. And be careful. These devils thrive in wet environments. We must lure it onto dry ground. Будь осторожны, эти твари обожают влажную местность, нам нужно выманить его на сухую землю. Серьезно? It's up to me. Ой, ну ты серьезно? Luck is on my side. Here goes. You got it! If your blood runs hot, keep your head cool. Should have been more careful. Know what fools and drunks have in common? They never learn. Light burns the brightest in the dark. Кстати, давайте... Сделаем так. Yes, sir. Acknowledged. There is no mountain too high to climb. Спасибо. Кому-то другому опыт пригодится. Снижение магического урона. Фигня собачья. Так, что у нас тут? А у него магические атаки, получается, или какого они рода? Faith will never betray me. Think deeply. Act quickly. No problem. Right. Coming right up. Right. Не дотягивается, да?
You can do this. You can do this. Out of sight, but not out of mind. Mind the bow. Loud and clear. Here we go. It's a shame, spilling blood on such a nice day. You got it, kid. Simple enough. Как бы, блин, сходить? Tomorrow's a new day. The harder the fight, the sweeter the victory. Plans are like booze. Only good till they run out. The stronger the heart, the sharper the blade. Блин, таких еще два этих здоровяка. Ну ладно, самое на самом деле от мелочи избавиться. Остальное это уже такое дело. As you command. Can do. У этих что ли иммунитет к огню? 63. А если так, то 63. Lady Marshall. To live alone in darkness. Nothing can scare me more than that. Not everyone can be forgiven. It's up to me.
Prey sighted. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. A solid plan. I may not be smart, but I know. Sure thing. Here we go! Francisco the Bold is arrived! When your heart starts racing, slow down and take a moment. Don't fight smarter, fight harder! Whether words or swords, I miss nothing. I hope this helps. The destination doesn't matter. It's the people you're with. Mind the bow. Don't line up in front of it. Не стойте перед ним. The harder the fight, the sweeter the victory. Подожди, они что, подлечиваются, что ли? Coming right up. Coming right up! Sure thing, Cap. All right. Let's get it done. Right. Understood. Oh, light, lend me your strength.
I will bring justice to this land. Understood. Luck is on my side. Out of sight, but not out of mind. Так, минус одно You got it, говно. Cap. Simple enough. I may not be smart, but I know how to hurt. Faith will never betray me. No problem. No matter how careful you are, all it takes is one mistake. Can do. I can handle that. Let's roll! Where are we going again? As you command. I'll see it through. Так. There is no mountain too high to climb. If I will. I'll do what I can. Light burns the brightest in the dark. If I fall, may the light find use in my death. Сейчас, наверное, закончим. Is that an egg? Это яйцо? It's the Anaspida's wretched spawn. If you don't want to deal with hungry hatchlings, I recommend you dispose of it. Это чертово яйцо Наспида. Если ты не хочешь иметь дело с выводком голодных тварей, советую избавиться от него. Ruthless but clever. Works for me. Жестко, но умно. Это по мне. Everyone, target that egg. Все, атакуем яйцо. Proceed carefully. That egg has a dangerous energy about it. Осторожней, в яйце заключена опасная Don't worry энергия. about us. Where there's a will, there's a way. Не волнуйся о нас, видим цель, не видим препятствий. В смысле? Ты чё не ходишь-то? Ты охренел? No sweat.
Ладно, давайте тогда здесь закончим. В следующей серии, думаю, наверное, тут удаляем всех. Более-менее. Чего это мне восприимчиво к физическому урону? Ну, блядь, из магов тут, конечно, только если сейчас замочить этого змееныша, большого анаспида, тогда можно будет что-то сделать. Конечно, так себе, конечно, идейка. Ладно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.